नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी उपस्थित भएको चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ CRH मणिपाल एपको प्रेस ब्रिफिङ थियो र यो CRH मणिपाल एपको बाट चाहिँ तपाईहरूले आफ्नो रेजिस्ट्रेसन साथसाथै बिलिङ साथसाथै रिपोर्टहरू र प्रिभियस कन्सल्टेसनहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ र अघि हामीले बताए अनुसार यो जुन चाहिँ एप छ यो एप तपाईँले एन्ड्रोइड प्लेटफर्ममा अहिले उपलब्ध छ, युज गर्न सक्नुहुन्छ। जसको iOS फोन्सहरू छ उहाँहरूको चाहिँ इट विल बी लन्च इन अ फ्यु डेज आउँदैछ र साथसाथै जसकोमा iOS छ उहाँहरूले अहिले चाहिँ यसको अनलाइन वेबसाइटबाट जुन चाहिँ हामीले यता दिँदैछ त्यहाँबाट गएर हेर्नु सक्नुहुन्छ। हेर्दै गयो भने यो एउटा इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड सिस्टम हो है, जुन चाहिँ हस्पिटल इन्फर्मेटिक्स सिस्टम भन्छ। त्यो चाहिँ अब अहिले डिजिटलाइजेसनको एजमा चाहिँ सबै कुरा डिजिटलाइज हुँदै गएपछि चाहिँ है हस्पिटल इन्फर्मेटिक्स सिस्टम त डिजिटलाइज भयो साथै जुन चाहिँ हामीले पेसेन्ट हेरेर हातले लेख्नुपर्छ त्योहरू सबै डिजिटलाइज गरेकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो एप चाहिँ अब एउटा एक्सटेन्सन हो। सो त्यसले गर्दाखेरि पेसेन्टको पार्टबाट चाहिँ आफ्नो चाहेको डक्टरको कन्सल्टेसन टाइमिङ हेर्नु, एपोइन्टमेन्ट लिनु र साथसाथै आफूले गरेको टेस्टहरूको रिपोर्टहरू हेर्नु र एउटा कन्सोलिडेटेड एसिमुलेटेड राख्नुको लागि चाहिँ एप हो। तर एप चाहिँ एउटा बेसिकली हाम्रो EMR जुन चाहिँ इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड सिस्टम हुन्छ त्यसको एक्सटेन्सन हो र अहिले हामीले 100% आउट पेसेन्टमा इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड्स इम्प्लिमेन्ट गरेको छौँ र आउने 1 महिना 2 महिनामा चाहिँ हाम्रो इनपेसेन्ट आइसियूमा पनि यो इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड्स इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ। सो इलेक्ट्रोनिकल मेडिकल रेकर्ड्स जब फुल्ली इम्प्लिमेन्ट हुन्छ तब हामी इट विल बी लाइक पेपरलेस हस्पिटल है। तपाईँको पेसेन्टको फाइल हुँदैन, पेसेन्टको प्रेसक्रिप्सन पेपर हुँदैन, दबाईको टेस्टको केको पनि पेपर हुँदैन, एभ्रिथिङ विल बी इलेक्ट्रोनिक। सो अहिले चाहिँ इनपेसेन्ट वार्डको लागि चाहिँ हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट र इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइलट टेस्टिङ भइरहेको छ र ओपिडीमा चाहिँ 100% हाम्रो फुल्ली इम्प्लिमेन्ट भइसकेको छ। तब तपाईँले एपको तर्फबाट कहीँबाट पनि बुक गरेर डक्टरको बुक गरेर सिधै यहाँको लाइनमा नउभिकन ओपिडी काउन्टरमा गएर बिना केही बुकलेटको गएर देखाएर आफ्नो प्रेसक्रिप्सन प्रिन्ट आउट लिएर वापस जानु सक्नुहुन्छ। अब पब्लिकलाई युज गर्नु भनेर भन्दैछ। अहिलेसम्म पनि चलिरहेको छ, एप चलेको छैन होइन, हामीले पनि चलाइरहेको छौँ। तर अब के हुन्छ भने यो एउटा मेजर एप हो है, हस्पिटलको लागि कस्टमाइज गर्नुपर्छ र उनीहरूको सफ्टवेयर भेन्डर र हाम्रो सफ्टवेयर IT सपोर्ट दुईजना मिलेर लास्ट 3 मन्थ्सदेखि चाहिँ अब यसलाई हामीले वर्क इन प्रोग्रेस थियो है। अब अहिले फाइनली लास्ट 1 दिनदेखि चाहिँ हाम्रो पेमेन्ट इन्टिग्रेसनदेखि लिएर तपाईँको अरू UHID जेनेरेसन भन्छ त्यो सबै कम्प्लिट भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ र प्लस Kioskमा पनि त्यो एप इन्स्टल भएकोले गर्दा चाहिँ अब चाहिँ अब पाइलट टेस्टिङ भन्दा पनि अब इट इज नाउ फुल्ली इम्प्लिमेन्टेड। Patient को database basically what is your patient content information? अब जतिसम्म अहिलेको टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्ट छ है, इन्डियन गभर्मेन्ट स्ट्यान्डर्ड्समा जे रिक्वायर्ड इन्क्रिप्सन लेभल्सहरू चाहिन्छ है, जो छ सफ्टवेयर जुन चाहिँ हामीले सेलेक्ट गरेर चलाइरहेको छ त्यो चाहिँ अब एउटा हेल्थ केयर सफ्टवेयर हो है। उनीहरूले चाहिँ अब हामीले वी हेभ मेड स्योर द्याट दे फलो अल द करेन्ट रेगुलेसन्स एन्ड गाइडलाइन्स द्याट इज एप्लिकेबल इन द country right now. So they have the documentation and then we have made sure that they adhere to that. So since booking appointments सबै एपबाटै हुन्छ भनिसकेपछि चाहिँ people will be registering through the app OPD को लागि पनि। So if the number of patient increases, hospital को के mechanism छ यसको लागि? If the number of patients increases means right now हाम्रो अब जति OPD फुटफल छ है सबै यहाँनिर अफलाइन रेजिस्ट्रेसन भइरहेको छ। अब यदि फ्युचरमा अनलाइन रेजिस्ट्रेसनमा धेरै देख्दैछौँ र फुटफल इन्क्रिज हुँदैछ भने सो द नम्बर अफ स्लट्स विल बी इन्क्रिज एक्कर्डिङली। सो द जुन चाहिँ स्लट टाइपिङ हुन्छ द्याट विल बी अल डन एट हाम्रो लेभलमा यहाँ गरिरहेको हुन्छौँ। हामी हेरेर त्यही हिसाबले स्लट्सहरू खोलिदिन्छ। कुनै प्रकारको समस्या या गुनासो छ भने त्यो कम्प्लेन गर्ने अप्सन छ कि छैन? कम्प्लेन गर्ने अप्सन पनि फिडब्याक दिनु सक्नुहुन्छ। No, not the server overloading issue, but if the patients number of patients are high. Okay. So if the number of patients are high, we are creating slots over there. These much of slots are available. Then you can even look for other doctor slots also. If they suppose a doctor can see hardly 15 or 20 patients a day, then in case it is full, you can check specialty-wise other doctor slots also. That is all available. It is not that anyone can book multiple times. It is something like, as Sir mentioned, it is something like airtime ticketing. This much of seats are available, this much of slots are available. Those can all be booked.
And let me just answer. I think one of you have asked security questions. It is aligned to ITA 2001, which is already there in the Government of India. It is aligned to HIPAA Act, and the new policy which has been put by Government of India DPDP is aligned to there. We have ensured that there are 7 layers of security protocol is implemented. That's why you have asked for pilot testing also. We did follow pilot testing for 3 months. Once we are completely satisfied, then only we are going ahead with this Android app. We have yet to launch the iOS version because testing is on. We do not want to make it hurry. We're just going ahead another not having a pilot test. Thank you. If there are more patients, in fact, we want more patients to come. What I want to assure all of you is that we have enough doctors so to cater to as many patients that can come. But patient sometimes thinks, I want this particular doctor only, and his slots are full. As our IT head said, they can actually book the other doctor. But because it's a teaching hospital, we have a system. Whichever doctor sees you initially, sometimes let's say the head of the department slots are all full. So you may think that I wanted to show only to the head of the department. I don't want to show to some other doctor. But doesn't matter. You book the slot with the other doctor. Usually in a medical college, teaching hospital, whoever sees initially, finally that doctor consults the head of the department or a head of the unit or whichever is applicable. So, because some departments have only 1 unit, some departments have 3 units. So wherever there are units, there will be unit head who is the senior most doctor. Wherever departments are there, departmental head is there. So every single patient gets the benefit of finally getting the advice of the HOD either directly or indirectly. So that much is the advantage of coming to a teaching hospital. So it's a teamwork. So whichever doctor you book a slot, that is just an initiation only. But that doctor, suppose it happens to be a junior doctor, you don't have to worry. That doctor will take all your history, examine, come to a conclusion, but he will always cross-check his diagnosis, his prescription with the senior most doctor. So virtually, you have that many slots, as many doctors are there in the department, and we have enough doctors in the department to cater to this. And in case the patient increases, we don't mind appointing more doctors. Number one, more doctors, more period, like we have a morning clinic, evening clinic. So that issue is not there. If the patient wants a slot with a doctor, they will get with that doctor. And as Dr. Murli has brought out, even sometimes you are not getting a senior doctor, you think you are getting a junior doctor. You are not deprived of best consultation, best advice. You will ultimately get the best advice because it's a team effort. It's not a private practice where one person goes to one person and he does not have access to other persons. So in case the retail doctor feels the patient needs advice or consultation by a senior doctor, he or she will be taken to a senior doctor. सबै जीवनको सबै मार्गमा एकदमै अहिले देशसँग अघि बढिरहेको छ र हाम्रो स्वास्थ्य सेवा पनि यसमा भित्ते रहेको छैन। विगतको समयमा हामीले हेर्यौँ भने अब डक्टर देखाउनको लागि है को डक्टर कहिले एभाइलेबल हुन्छ, कहाँ एभाइलेबल हुन्छ, यो डक्टरको ओपिडी कहिले हो, त्यो बुझ्नको लागि निकै गाह्रो पर्छ र बुझेर हामी हस्पिटलमा आएर लाइनमा लागेर रेजिस्ट्रेसन गरेर फेरि त्यहाँदेखि देखाएर ओपिडीमा फेरि कोही बेला बिलिङको लागि लाइन लाग्नु धेरैवटा समस्याहरू हामीले फिडब्याकमा धेरै दिनदेखि देखिरहेको थियौँ र यो समस्याहरूलाई जुझ्नको लागि र डिजिटलाइजेसन एज द वे फरवर्ड भनेर हामीले हाम्रो हस्पिटलको जुन चाहिँ प्रणालीहरू छ अहिले ओपिडीमा चाहिँ एकदमै 100% डिजिटलाइजेसन भइसकेको छ र आउनेको 1-2 महिनामा हाम्रो इनपेसेन्ट सर्भिसेस भयो, त्यहाँदेखि आइसियुज भयो, त्योहरू सबैमा पनि फुल्ली डिजिटलाइज सिस्टम हुन्छ र यो जो सफ्टवेयरको मार्गमा चल्दैछौँ अब यसमा चाहिँ पेसेन्टको कन्भिनियन्सको लागि यसमा एउटा एप हुन्छ। सो एप हुन्छ नि, एप लन्च भइसकेको छ। सो यो एपको मार्फतमा तपाईँले खोलेर आजको दिनमा नभए भोलिको दिनमा नभए नेक्स्ट विक नेक्स्ट मन्थ है अप टु अ मन्थ जस्तो अहिले हामीले हालेको छौँ कुन चाहिँ डक्टर एभाइलेबल हुँदैछ, कुन चाहिँ डिपार्टमेन्टमा कुन दिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ लाइभ
र हेर्नु मात्र होइन त्यो साथसाथै तपाईँले त्यो डक्टरको लागि एपोइन्टमेन्ट बुक गर्नु सक्नुहुन्छ स्लटमा। कसैले अगाडि त्यो टाइममा बुक गरेको छैन भने तपाईँले बुक गर्नु सक्नुहुन्छ। र रिजर्भ पेको इन्टिग्रेसन भएकोले गर्दाखेरि जुन चाहिँ हाम्रो नोमिनल ओपिडी फिस छ 150 रुपिस नभए त्यस्तै, त्यो पनि तपाईँले त्यही पेमेन्ट गरेर तपाईँले सिधै आएर हस्पिटलमा ओपिडीको लाइनमा नबसिकन ओपिडी काउन्टरमा सिधै जान सक्नुहुन्छ। साथसाथै जुन चाहिँ एप छ है, यो एपमा तपाईँले ओपिडीमा देखाएपछि डक्टरले तपाईँलाई प्रिस्क्रिप्सन दिनुहुन्छ। त्यो प्रिस्क्रिप्सन प्रिन्टेड फर्ममा त दिने नै हो, तर पनि त्यो एपमा पनि रिफ्लेक्ट हुन्छ र नेक्स्ट टाइम तपाईँले ल्याउनु भएन भने एपमै देखाउँदा पनि हुन्छ र डक्टरले पनि फेरि आफ्नो प्रिभियस प्रिस्क्रिप्सन हेर्नु सक्नुहुन्छ। साथसाथै सिआरएचमा गरेको कुनै पनि इन्भेस्टिगेसन्सहरू है, जाँच पडतालहरू भयो, ब्लडको टेस्ट भयो, अल्ट्रासाउन्ड भयो, एमआरआई सिटी स्क्यान भयो, त्यसको लागि पनि तपाईँले हेर्नु पनि सक्नुहुन्छ, एपोइन्टमेन्ट लिनु पनि सक्नुहुन्छ। साथसाथै त्यो गर्नुभएको छ भने त्यसको रिजल्ट उपलब्ध भएपछि एपबाटै हेर्नु सक्नुहुन्छ। अझै गरेर एपमा टेलिकन्सल्टेसनको फेसिलिटी पनि भएकोले गर्दाखेरि आउने दिनमा हामीले प्लान गरेको मुताबिक टेलिकन्सल्टेसन फेसिलिटी साथसाथै टेलिकाउन्सिलिङ फेसिलिटीहरू पनि हामी प्रदान गर्ने सोचेका छौँ। र यो एपको अहिले चाहिँ एन्ड्रोइडमा मात्रै उपलब्ध छ, आइओएसको चाहिँ अन्डर डेभलपमेन्ट भएकोले गर्दाखेरि विदिन अ फ्यु डेज अर विक्समा चाहिँ हाम्रो लन्च हुन्छ। र एन्ड्रोइडमा भएकोले गर्दाखेरि आइओएसमा नभएकोले गर्दाखेरि अहिले आइओएस युजर्सहरूले चाहिँ यसको अनलाइन लिङ्क हामी जुन चाहिँ दिन्छौँ त्यसमा पनि युज गर्नु सक्नुहुन्छ। साथसाथै जसले एप युज गर्नु सक्नुहुँदैन नभए एप युज गर्नु चाहनुहुँदैन र आएर लाइनमा लाग्नु पनि चाहनुहुँदैन, हामीले यहाँनिर पोइन्ट अफ टच केयर जुन चाहिँ एयरपोर्टमा हामीले देखेको छौँ है, हामी सेल्फ हेल्प कियोस्क भन्छ, जहाँ गएर हाम्रो बारकोड रिड गरेर हामीले एयरपोर्टमा जसरी आफै सेल्फ हेल्प गर्छौँ त्यसरी नै लेभल 3 मा जुन चाहिँ यो फ्लोर हो यहाँनिर दुईटा डिभाइस यता पछाडिपट्टि राखिदिएको छ र माथिल्लोपट्टि लेभलमा लेभल 4 मा एउटा डिभाइस राखिदिएको छ। सो त्यहाँ आएर पनि तपाईँले आफ्नो मोबाइल नम्बरबाट लगइन गरेर रेजिस्ट्रेसन गर्न सक्नुहुन्छ, बिल पेमेन्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ र इभन रिपोर्ट्सहरू पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ, प्रिन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो सबै नयाँ टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्टहरू अब आएर एक दुई दिन बिस्तारै अब बानी हुन टाइम लाग्छ होला, तर हामी आशा गर्दछौँ कि यसले हामीलाई पेसेन्टहरूलाई पनि कन्भिनियन्स हुन्छ र हस्पिटलमा पनि हामीलाई सुविस्ता हुन्छ। धन्यवाद। Sikkim Manipal Swasthya Suraksha is already configured in the thing. According to Sikkim Manipal Swasthya Suraksha, it will work. Also, Medicare for our employees also is configured. And since now it is only in OPA, in IP once it rolls out, any other KPA or insurance also will be incorporated and there will be no issues. And this will be an ongoing process. As in when we realize and what patients want with the feedback, we are going to add the features. So it's a dynamic app. It's not a Customized, need-based can be customized. That is not issue at all. And announcing things, one more thing, since insurance was brought forward, I just like to announce today here that after the last interactive meeting with the Manipal Foundation, which at VCSR and all, the Manipal Foundation is a philanthropic foundation wing of Manipal Group based in Bangalore. So the Manipal Foundation has taken CRH as one of its unit now. So they will be extending support to needy patients in Sikkim, in our hospital also. So any patient who cannot afford their bills and all, on a case-to-case basis, without any insurance or anything, the Manipal Foundation takes care. We have already had one patient who has benefited 50,000 rupees from the foundation. So from now onwards, the hospital CRH will be also appealing to the public to come forward if you cannot afford to pay bills and all. And if you are genuinely not able to afford, the foundation can take care to some extent on a case-to-case basis. Thank you. I will elaborate on that. The Manipal Foundation is a charitable foundation of Manipal Group. So recently we had a discussion with them. There are many unorganized labor sector is here and they are not covered under any medical cover. So anybody from that group or otherwise from a poor patient and they land up with a disease where they have to spend exponentially. The expenditure is exponentially which can actually break their finances which they cannot afford. In such cases the extra expenditure to great extent, they said not 100%, but they will try to recover or they will try to reimburse.
the excess amount. So patient should not get deprived of treatment because he is poor. And ordinary treatment and all is fine, but sometimes you have say cancer. Sometimes you have some disease where you don't come forward for the treatment because you feel that I cannot afford. So we will request such patients who are poor but they are suffering from something, please come forward for the treatment. Financial support, whatever is possible from this foundation, case to case basis, will be provided. Many a time you want to find out what facilities are there and all. You need not to run around and ask people. If you are little computer savvy, you can just go through and see what all facilities are there. That is the one advantage of this. And other than that, you can register yourself and you can take print out of your reports also. So these are the few facilities are there, and there will be people to train our patients. As and when patient has any difficulty, there will be people around to guide them.